it is Lou and welcome back to my channel. And for today, we are reviewing the Cosmetics Blurrfection Skin Tint. Oh my gosh, first of all, sobrang gaganda nila dito. Like, I love. So, we have the Skin Blur Tint. Tama ba? Blurrfection Skin Tint, oh my gosh. So this will launch sa September 21 at 12 noon. So here I am giving you my review before everything else. So if you can notice, naka-sleek back yung hair ko because today is Sunday. Maliban sa cleaning day ko today, kailangan ko rin gumawa ng content because sobrang tagal, like buong last week ata, ang dami kong inasikaso nung wala akong nagawang content. Ang init. And it's 10 a.m. Sobrang init sa labas, hindi kinakain ng aircon ko. So today is like best day to review this skin tint. Let's see kung mag-hold on ba siya sa skin ko. So sobrang dami kong gagawin today, okay? So opening up our PR package, we actually have this. So gusto ko siyang isuot kasi ang init! So, this is 395 pesos for 30 ml of product, which I think is a decent price na for like this size. Matagal nyo nang magagamit to. So, today, I won't be applying any like base, moisturizer, sunscreen, primer. I won't be applying anything because sabi rin nila dito, this macadamia and grapeseed oil infused formula nourishes and moisturizes your skin. May sinabi silang ganon. So, gusto ko rin malaman kung ganon ba talaga yung effect niya sa skin ko. So, we do have 6 different shades right here. And I'm gonna swatch it for you guys, like all of it. So, first shade we have here is in Fair. This is a neutral, cool undertone. Yan. This is also the lightest shade that they have. Next, we have here Freshness. This is also a neutral, cool undertone. And this is the second shade. Third shade we have here is Queen. Yan, this is the medium shade na may neutral and cool undertone. So, going on to another medium shade na this time merong warm undertone. This is the shade Byeeeeee. For our tan shade, we have here Stan. This is a warm neutral undertone. And lastly, for the deep shade, we have the shade Josa. This is a warm neutral undertone. So, based sa mga shades na to, I think ang shade ko ay Freshness. Sobrang nakakapagtaka ha, kasi second shade to dito sa shade range nila. And my shade is usually the third or the fourth option pagdating sa mga base makeup like this. Sobrang interesting ng product na to for me. Gusto ko siyang itry na i-blend using my fingers. So I really hope that this is my shade. This is Freshness ha. Wow! Coverage! Let's go! But this is actually light for me. Okay, we're gonna remove this. Okay, so next na itatry natin ay yung Byeeeeee. Ito yung medium na may warm tone. Parang it's too dark naman. Ay, hindi. Tama lang. Na-intimidate lang ako kapag ganito yung shade niya na nakabulto siya ng ganyan. But, pag spread mo na siya sa skin, shade ko na siya. Oh, ganda, diba? Anyway, hindi ako comfy. Na ito yung ginagamit ko. Maybe because of my nails din. Pero hindi na talaga ako sanay. So, sige na, magbabrush na tayo. I'm just using this Miss Bella brush na lagi kong ginagamit kapag mga skin tint. So, this is one layer of the Blurrfection Skin Tint using a brush on my face. As you can see, it's very, very natural. Sobrang nipis. It looks super manipis. Parang skin ko siya. Sabi nila buildable daw to. Mamaya tatry natin yun. But right now, I have a light to medium coverage on my skin na even out niyo yung skin tone ko. Ay, sorry. Gumagamit lang ako ng sponge na ganito para ma-push lang yung product sa face ko. Kasi parang nakalutang pa siya. So, maglagay pa tayo ng isa pang layer. I can actually see myself using this kasi sobrang nagugustuhan ko talaga siya. So, for the second layer, I'm just patting it on my skin to build up the coverage. I'm actually trying my best to find something na hindi ko gusto dito sa skin tint na to para masabi ko sa inyo, pero so far, so good. Sobrang ganda ng feeling niya sa skin. Sobrang light. And kahit ngayon na nag-second layer na ako, it still feels
nothing. TBH, hindi siya lightweight, as in parang wala kang nararamdaman. So this is 2 layers of the Blurrfection Skin Tint, and as you can see, sobrang ganda niya tingnan. Buildable nga siya, nasa medium coverage na tayo, but it still feels nothing. May nagpupukpok sa kapitbahay namin. Hindi ko alam kung naririnig niya, pero may nagpupukpok. So for my base makeup, hindi ako maglalagay ng kahit anong concealer, like ayan na yan, kasi it looks good naman. And usually, kapag ganitong nasa bahay lang ako, or kaya kapag pupunta lang ako sa office na wala namang malalang event, hindi talaga ako nagko-concealer. So, I'm just gonna finish the rest of my makeup. I'm gonna use the Vice Cosmetics din. Ito yung Gandal Flexi Brow Shaper. Sobrang love ko to. Feeling ko nga mauubos ko na siya. But, this is just to clean up my brows. Sobrang iba yung difference na nagagawa nito sa brows ko. Sobrang gustong-gusto ko talaga siya. Ang ingay ng dogs ko. I'm also gonna do my hair. Huwag kayong mag-alala. This is not it. Maglilinis tayo today at marami tayong gagawin, pero dapat plakak pa rin tayo. Okay, I'm gonna use the BLK eyebrow pen. My brows naman kasi is like naturally makapal. So, I'm just filling in, like itong part na to na walang hair. Generation Happy Skin for my eyeliner. This is the brown shade. What the hell? So, I honestly don't have any powders with me na walang masyadong coverage kasi meron ako dito yung Get Ready With Me. Sobrang lala nung coverage nun. So, I'm just gonna use my Weightless Loose Powder from Izzy & Co. Ito yung mattifying finish. Actually, gagawa pa ako ng isa pang makeup review, yung sa Izzy & Co. Blushes naman after nito. So, inayos ko lang yung hair ko dahil nakakahiya na sa inyo. Nakikita nyo ako sobrang haggard tignan. But this is what my skin looks like. It still looks like skin, but better. Nakikita nyo pa rin yung mga imperfections ko. This is something that I would use every day. Ito mga sinasabi ko, first impressions lang to ha. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari after 5 hours sa face ko na sobrang dami kong gagawin today. But for now, sobrang nagugustuhan ko siya. Sobrang lightweight siya to the point na parang kulang na yung word na lightweight kasi hindi mo talaga siya nararamdaman sa face. I'm loving it so far. For the blur effect, I can't really say, kasi ngayon meron na tayong, naset na natin siya. Hindi ko nasabi sa inyo to kanina nung habang wala pang powder. But, it really looks like the other skin tints that I've used. So, parang hindi naman something special sa akin yung blurring effect niya. Parang wala ko napansin, TBH. So, I'm gonna use it more pa before dumating ang ating end of the month video, yung sulit budol ba or nabudol-budol ka makeup edition, to see kung meron ba talaga siyang blurring effect. But as of now, hindi ko na-notice yon. Hi guys! It's Lou again. It's 2:39 PM. And nakalimutan ko sabihin sa inyo yung time kanina, mga around 10:20 ko in-apply yung skin tint. Medyo nawawala na yung makeup ko dito. Maybe because of the init. Kasi kanina pa ako ganun ng ganun. Pinagpapawisan kasi ako sa ilong ko at saka dito. So, wala na siya medyo doon. Medyo nagbuo din siya dito sa crease ng eyes ko. If you can see, namuo siya dyan kasi hindi ko siya sinet. Namuo siya dyan kasi hindi ko siya sinet kanina. But anyway, so far, so good. Hi guys! It's already 8 PM. So, I'm just gonna blot kasi sobrang oily na ng face ko. Hindi ako naglagay ng kahit anong highlighter. Nakatulog na ako dahil pagod na ako, dami kong ginawa today. So, this is like a decent amount of oil sa face ko kasi yung face ko, combination na siya ng oily at saka ng dry. Minsan nagda-dry ako dito sa parts na to, minsan hindi. For today, na-feel ko talaga na moisturizing yung formula niya kasi hindi nag-dry yung skin ko. Minsan kasi nangangati ako dito. Ngayon hindi, nung ginamit ko yung skin tint. And, looking sa face ko right now, medyo nawala na talaga dito sa part na to. Kasi hindi naman ako nag-reapply kanina, diba? Medyo nawala lang siya dyan sa part na yan. But still, dito sa other parts of my face, meron pa rin yung skin tint. And, knowing na ang dami ko talagang ginawa, like, pawis ako today, okay? Pawis, mainit. And nung pinagpapawisan naman ako kanina, hindi naman ako nagbablot. This is the first time nagblot ako today. Hindi ako nagtitissue. Kapag pinagpapawisan ako, nagaganon lang ako ng kamay ko. And then, nagpapatuyo ako sa aircon. Yun lang yung, ito lang yung may contacts
sa face ko. So, baka dito lang dumikit yung foundation. But still, ay, skin tint pala. But still, andun pa rin siya sa face ko. Yeah, I am loving this. I recommend it to you guys kung mahilig din kayo sa mga skin tints. And it's mura ha, compared sa ibang mga skin tints na mga $4.99, $5.99. This is only 395 pesos. I think ito yung pinakamurang skin tint na na-try ko. So yeah, it's good. I highly recommend it to you guys. So that is it for this video, and I will see you on my next one. Bye!